Radha-madhava Kunja-bihari Jai Gopi-jana-vallabha Girivaradhari. Jai Gopi-jana-vallabha Girivaradhari. Shodanandana Brajachanaranjana Yashodanandana Brajachanaranjana Yamunadira Vanachari Yamunadira Vanachari Jaya Radha-madhava Kunja-bihari Jaya Radha-madhava Kunja-bihari Jai Gopi-jana-vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajachanaranjana Yashodanandana Brajachanaranjana Yamunadira Vanachari Yamunadira Vanachari Jaya Radha-madhava Kunja-bihari Jaya Radha-madhava Kunja-bihari Jayam Vishpar Paramatsa Parijakachaya Satar Satashi Shivan Svain Gaisesi Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gogavana Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Namari Maya Pradam Ki Jai Gangamayi Ki Jai, Jamunamayi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Shrimati Tulsi Rani Ki Jai, Harinam Sankirtan Jagya Ki Jai, Briyat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 15. The Pandavas retire timely. Seeking your permission. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So we are very, very happy and fortunate to have His Grace Trai Prabhu, who is Srila Prabhupada disciple, has been serving the movement since 1971, which means much more than all of our age actually. And he got introduced to Krishna-consciousness in San Francisco. On Srila Prabhupada's advice, he moved to Europe, currently serving from a temple, Bologna temple, Italy. Yeah, and most interesting thing is, he takes care of book distribution in the entire Europe. That's interesting. So, when we asked him about his visit and how we can serve him, he said he is coming here to serve all of us. That is the mood of Srila Prabhupada and his disciples. Let's loudly chant Hare Krishna Mahamantra by welcoming Prabhu and his family. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much. I feel very fortunate and very happy to be here. So many wonderful devotees. Do we have to wait for translation? Online translation ready? Okay. Kalanidhi Prabhu? Anyway, we'll start with their... Oh, it's coming. Hare Krishna. Some technical problem. Just Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, we can hear you. We can hear you. Prabhu is Loud and clear. Kalanidhi Prabhu is there online? Guru Kripa? Okay, Prabhu, you may start. Yes, okay. Okay. So I'm also feeling very, very fortunate to be here in the association of so many wonderful devotees. இங்கு அனைத்து பக்தர்களுடன் இருப்பதையும் நான் பெரிய பாக்கியமாக கருதுகின்றேன். And today we'll speak about this verse of Srimad Bhagavatam. It's very important, very nice verse. இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து இந்த அற்புதமான இந்த ஸ்லோகத்தை பற்றி நாம் சற்று சர்ச்சை செய்வோம். Then for the other half of the class, since they told me that you're having different Rath Yatras, I'll speak about the first appearance of Lord Jagannath outside of India. Because it was in San Francisco, which is where I'm from, so. பகவான் எவ்வாறு இந்தியாவை தவிர மற்ற இடங்களில் ஜெகநாதர் எவ்வாறு தோன்றினார் என்பதை பற்றி சற்று கூறுகிறேன். In the meanwhile, Mam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachanane Vishesha Srinivani Paskatade Satarane Om Agyanti Marandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurna Militam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha. Got lost in the translation. Gītaṁ bhagavatā jñānaṁ yatat saṅgrāma-mūrdhani kāla-karma-tamo-ruddhaṁ punar adhyagamat prabhuḥ gītaṁ bhagavatā jñānaṁ gītaṁ bhagavatā yatat saṅgrāma-mūrdhani kāla-karma-tamo-ruddhaṁ punar adhyagamat prabhuḥ punar adhyagamat prabhuḥ ta bhagavatā jñānaṁ bhagavatā mūrdhani
punar adhyagamat prabhuḥ. Tam bhagavata jñānam saṅgrāma-mūrdhani यत्तत् kāla-karma-tamo-ruddhaṁ saṅgrāma kāla-karma-tamo-ruddhaṁ jñānam tat saṅgrāma-mūrdhani kāla-karma-tamo-ruddhaṁ adhyagamat prabhuḥ. Bhagavata jñānam mūrdhani kāla-karma-tamo-ruddhaṁ punar adhyagamat prabhuḥ. Ladies. Tam bhagavata jñānam sat saṅgrāma-mūrdhani kāla-karma-tamo-ruddhaṁ punar adhyagamat prabhuḥ. Bhagavata jñānam saṅgrāma-mūrdhani kāla-karma-tamo-ruddhaṁ prabhuḥ gītaṁ instructed. Okay. Bhagavata, by the personality of Godhead. Jñānam, transcendental knowledge. Yat, which. Tat, that. Saṅgrāma-mūrdhani, in the midst of battle. Kāla-karma, time and actions. Tamaḥ-ruddham, enwrapped by such darkness. Adhyagamat, revive them again. Prabhuḥ, Lord of his sense, the Lord of his senses. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Because of the Lord's pastimes and activities, and because of his absence, it appeared that Arjuna forgot the instructions left by the Personality of Godhead. But factually, this was not the case, and again, he became Lord of his senses. Keep going. Huh? Okay. Okay. But I stop in the middle of the purport. I don't read it all and then stuff. No, but I stop in the middle of the purport to make some comments. So. Purport. A conditioned soul is enwrapped in his fruitive activities by the force of eternal time. But the Supreme Lord, when he incarnates on the earth, is not influenced by kala, or the material conception of past, present, and future. The activities of the Lord are eternal, and they are manifestations of his ātma-māyā, or internal potency. So this is one of the... could you translate that? Prabhu, he is not, he'll be passing and then giving the class. So the translator, please be ready. Thank you. Otherwise I'll forget. If it's too long, I'll forget. So Ready, Prabhuji. Ready they are. I am ready, Prabhuji. No, you have to translate what I just read. No, Prabhuji, you may continue with the English purport. I'm not going to finish the purport. I'm going to make comments now. Guru Kripa, Prabhu is saying that as he passes, you just, whenever he passes, you translate. Leave it to his flow, please. Thanks. Sure, ready, Prabhu. Sure, Prabhu, sure. Go. The translate whatever he said just now in the purport. What I read. Yes. He just read for the purport. Do you have it offhand? Yeah.
இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பதமாகும். Read the verse in the first two sentences. Prabhuji, you want me to read in Tamil? Yes. Translate the verse and the first two sentences of the purport. One second, Prabhuji. Can't you just translate? Make it fit. Normally, verse and translation and purport we don't read in Tamil. Wait. Yeah, I am reading it now. I've already explained. பகவானின் லீலைகள் மற்றும் செயல்களினாலும் அவரது மறைவினாலும் I'll just read. Okay. உபதேசங்களை I'll just follow the normal process. I'll read the whole purport and then I'll speak. Okay. So he's going to read the whole purport now. Once again. Just to follow the regular procedure. Excuse me. All pastimes or activities of the Lord are spiritual in nature, but to the layman they appear to be on the same level with material activities. It so appeared that Arjuna and the Lord were engaged in the Battle of Kurukṣetra, as the other party was also engaged, but factually the Lord was executing his mission of incarnation and association with his eternal friend Arjuna. Therefore, such apparently material activities of Arjuna did not drive him away from his transcendental position, but on the contrary, revived his consciousness of the songs of the Lord as he sang them personally. This revival of consciousness is assured by the Lord in the Bhagavad-gītā, chapter 18, verse 65, as follows: Man mana bhava madbhakto madhyajinamang namaskuru mami vaishyasi satyang te pratijani priyosi me. One should think of the Lord always, the mind should not forget him. One should become a devotee of the Lord and offer obeisances unto him. One who lives in that fashion becomes undoubtedly endowed with the blessings of the Lord by achieving the shelter of his lotus feet. There is nothing to doubt about this eternal truth, because Arjuna was his confidential friend. The secret was disclosed to him. Arjuna had no desire to fight with his relatives, but he fought for the mission of the Lord. He was always engaged in the execution of his mission only, and therefore after the Lord's departure he remained in the same transcendental position, even though it appeared that he forgot all the instructions of the Bhagavad-gītā. One should therefore adjust the activities of life in pace with the mission of the Lord, and by doing this, one is sure to return home back to Godhead. This is the highest perfection of life. Okay, go. Yeah, I hope so. மொழிபெயர்ப்பு. பகவானின் லீலைகள் மற்றும் செயல்களினாலும் அவரது மறைவினாலும் அவர் விட்டு சென்ற உபதேசங்களை அர்ஜுனன் மறந்துவிட்டது போல் காணப்பட்டது. ஆனால் அது உண்மையல்ல. மீண்டும் அவர் தன் புலன்களுக்கு எஜமானாரானார். பொருளுரை. நித்தியமான காலத்தின் வலிமையால் பந்தப்பட்ட ஆத்மா அவனது கருமங்களுக்குள் சிக்கிக்கொள்கிறான். ஆனால் பகவான் பூமியில் அவதரிக்கும் பொழுது கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்களின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படுவதில்லை. பகவானின் செயல்கள் நித்தியமானவை. அவை அவரது ātma-māyā அல்லது அந்தரங்க சக்தியின் தோற்றங்களாகும். பகவானின் எல்லா லீலைகளும் அல்லது செயல்களும் ஆன்மீகமானவை என்ற போதிலும் அவை சாதாரண மனிதனுக்கு பௌதீக செயல்களுக்கு சமமானவையாக தோன்றுகின்றன. எதிரிகளைப் போலவே அர்ஜுனனும் பகவானும் கூட குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதாக காணப்பட்ட போதிலும் உண்மையில் தமது அவதார நோக்கத்தையும் தமது நித்திய நண்பனான அர்ஜுனனுடன் சவகாசம் கொள்வதையும் அச்சமயத்தில் பகவான் நிறைவேற்றினார். எனவே பௌதீகமானதை போல காணப்பட்ட அவை சாதாரண மனிதனுக்கு பௌதீக செயல்களுக்கு சமமானவையாக தோன்றுகின்றன. எதிரிகளை போலவே அர்ஜுனனும் பகவானுடன் காணப்பட்ட அர்ஜுனனின் அத்தகைய செயல்கள் அவரது உன்னத நிலையை இழக்கும்படி செய்துவிடவில்லை. மாறாக பகவானின் கீதத்தையே அவை நினைவுபடுத்தின. உணர்வை விழிப்புறச் செய்யும் இம்முறை பகவத்-கீதையில் 18.65 பகவானால் பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது: மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு
மாம் ஏ வைசேஷி சத்யம் தே பிரதிஜானோ பிரியோசிமி. ஒருவர் எப்பொழுதும் பகவானை பற்றியே நினைக்க வேண்டும். மனது அவரை மறந்துவிடக்கூடாது. ஒருவர் பகவானின் பக்தராகி அவரை வணங்க வேண்டும். இப்படி வாழ்பவர் அவரது கமலபாதங்களில் அடைக்கலம் பெறுவதன் மூலமாக பகவானின் ஆசிகளை பெறுவது நிச்சயம். நித்தியமான இவ்வுண்மையை பற்றி சந்தேகப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. அர்ஜுனன் பகவானின் நித்திய நண்பனாதலால் இந்த ரகசியம் அவருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. உறவினர்களுடன் யுத்தம் செய்யும் ஆசை அர்ஜுனனுக்கு இருக்கவில்லை. ஆனால் பகவானின் நோக்கத்திற்காக அதை அவர் செய்தார். அவர் எப்பொழுதும் பகவானின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதிலேயே ஈடுபட்டிருந்தார். எனவே பகவத்கீதையின் எல்லா உபதேசங்களையும் அவர் மறந்துவிட்டார் போல் காணப்பட்டாலும் பகவானின் மறைவுக்கு பின் அவர் அதே உன்னதமான நிலையிலேயே இருந்தார். ஆகவே ஒருவர் தன் செயல்களை பகவானின் நோக்கத்திற்கு உதவும் வகையில் அமைத்து கொள்ள வேண்டும். இப்படி செய்பவர் பகவானிடம் திரும்பிச் செல்வது நிச்சயம். இதுவே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூரணத்துவமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. So there are many nice points in this purport. First point is that Krishna, when he appears, how many of you, before you became devotees, thought that Krishna was historical personality? Simply a historical personality. And how many of you thought he was a mythological personality that didn't exist even? இங்கு இருப்பவர்களில் எத்தனை பேர் கிருஷ்ண பக்திக்கு இயக்கத்திற்கு வருவதற்கு முன்பாக கிருஷ்ணர் ஒரு இதிகாச புராண நபர், இதிகாசத்தில் இருப்பவர் என்று எண்ணினீர்கள்? And we hope none of you think still in the same way. And we'll explain why. I didn't see anybody's raising their hand. You all understood that Krishna was the Supreme Personality of Godhead appearing in human form? நீங்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் இப்பொழுது ஒரு மனிதரை போன்று தோன்றுகிறார் என்று எண்ணம் கொண்டுள்ளீர்களா? அந்த நம்பிக்கை உள்ளதா? I don't think so. I don't believe. Yes. Or maybe you were thinking he was one of the avatars. Krishna. And most of you thinking avatars. How many of you were thinking he was simply a historical king from 5,000 years ago in the Mahabharata? Huh. How many of you thought he was simply mythological? That's what the English tried to teach. No, okay, that's சரித்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர், ஒரு சாதாரண அரசர் போன்று தோன்றியிருக்கிறார் என்று எத்தனை பேர் எண்ணம் கொண்டுள்ளீர்கள்? Or are you too embarrassed to raise your hand? So, Krishna's tu Bhagavan Swayam, that one line in Srimad Bhagavatam defeats the idea that Krishna is simply one of the incarnations or avatars. கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் என்ற பதம், பகவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பதம் கிருஷ்ணர் ஒரு சாமானிய ஒரு அவதாரம் என்ற கூற்றுகளை தோற்கடிக்கிறது. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Nadir Adi Govinda Sarva Karana Karam. That Krishna is the cause of all causes. பகவான் கிருஷ்ணரே எல்லா விதமான காரணங்களுக்கும் காரணமாவார். He's the cause of Vishnu, he's the cause of all the incarnations, but he's the original Supreme Personality of Godhead. பகவான் விஷ்ணுவிற்கான காரணமாகவும் மற்ற அவதாரங்களுக்கான காரணமாகவும் இதர அனைத்து அவதாரங்களுக்குமான காரணமாகவும் அவரே பரமபுருஷ பகவானாக விளங்குகிறார். So when he comes and appears on this planet, இந்த உலகத்தில் அவர் தோன்றும் பொழுது he's not influenced by kala, time. அவர் காலத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. He remains totally, completely transcendental, free from the influence of material nature. அவர் தெய்வீகமான ஒரு ஸ்தானத்தில் இந்த பௌதிக சூழ்நிலைகளில் இருந்து முற்றிலுமாக விடுபட்டவராக இருக்கிறார். This is the big problem with Mayavadi philosophy, impersonalist philosophy. மாயாவாதிகளுக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக பார்க்கப்படுகிறது. Because they say that Krishna
had a material body, and he was under material influence, and then he realized he was God, and then he became God. That's what they say. அவருக்கு கூறுவது என்னவென்றால் முதலில் அவருக்கு பௌதிகமான ஒரு சரீரம் இருந்தது, பிறகு அவர் தன் பௌதிகமல்ல ஆன்மீகமானவர் என்பதை புரிந்து கொண்டார், அதன் பிறகு அவர் தன்னை உணர்ந்த பிறகு அவர் மாறினார் என்று கூறுகின்றனர். That's why we call Mayavadi, because they think Maya, that if Krishna is influenced by Maya, that means Maya is more powerful than God. ஆகையினால் தான் அதை மாயாவாத தத்துவம் என்று கூறுகிறோம். கிருஷ்ணர் மாயையினால் தாக்கப்படுவராக இருந்தால் மாயை கிருஷ்ணரை விட சக்தி வாய்ந்தவராக கருதப்படுமே. But that's not possible because Maya is Krishna's inferior energy. ஆனால் அது அதற்கான சாத்தியமில்லை, ஏனென்றால் மாயை கிருஷ்ணரின் தாழ்ந்த சக்தியாகும். And the problem with this is that then what do people think? மக்கள் என்ன நினைக்கின்றனர்? They think Krishna became God, I also can meditate, and then I also will become one with God. That's the problem. இதன் பிரச்சனை என்னவென்றால் கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி ஒரு கடவுளாக மாறிவிட்டார், அதை போல நானும் தியானம் செய்தால் கடவுளாக மாற முடியும் என்ற எண்ணம் கொண்டுள்ளனர். And that because we come here to this material world because we don't want to serve God, we want to become God, we want to become the center, the enjoyer. So this philosophy is very attractive to our rascal mind. நாம் இந்த உலகத்திற்கு வந்ததற்கான காரணமே பகவானுக்கு சேவை செய்வதற்கு எண்ணம் இல்லாமல் நாம் கடவுளாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டுள்ளதால் இங்கே வந்துள்ளோம். இந்த தத்துவமானது சித்தாந்தமானது அந்த எண்ணத்திற்கு ஏதுவாக இருப்பதனால் நம்மளுடைய அயோக்கியத்தனமான புத்திக்கு இது மிகவும் சாதமாக இருக்கிறது. We saw yesterday driving down the long road going into the city, number of institutions, that big buildings, statues, number of institutions that teach this philosophy. For a long time they've been teaching this. நேற்று சாலையில் சென்றபொழுது பலவிதமான நிறுவனங்களை பார்த்தோம். இவை அனைத்தும் இந்த தத்துவங்களையே பறைசாற்றுகின்றன. But it's very insidious because it will kill, if you become attracted to that, it will kill the seed of devotion in your heart. அதனால் நாம் கவரப்பட்டால் நமது ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தியின் அந்த விதையை இது அழித்துவிடும். So that's why Prabhupada, he speaks about this, he emphasizes, he explains this again and again and again throughout all of his books. ஆகையினால் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மீண்டும் 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 தன்னுடைய புத்தகங்களில் இதை பற்றி வலியுறுத்துகிறார். That because it's the greatest it's the last trick of Maya. It's the final trick of Maya. இதுதான் மாயையின் கடைசி அஸ்திரமாகும். I tried to enjoy, I tried to become wealthy, I tried to enjoy in so many ways, but I'm frustrated, so now I'll become one with God. So that's the last trap. நான் எவ்வளவோ முயற்சி செய்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டேன், இருப்பினும் இறுதியாக நான் கடவுளாக மாறுவது அனைத்து ஆனந்தத்திற்கும் ஏதுவாக இருக்கும் என்ற எண்ணம் வந்துள்ளது. So that's why Prabhupada explains it. It seemed like Krishna was fighting and Arjuna, was driving the chariot and Arjuna was fighting like all the other warriors on the battlefield. ஆகையினால் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்கு குறிப்பிடுகிறார், கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் சாமானிய நபர்கள் போன்ற போரிடுவதாக தோன்றலாம். But actually it was completely transcendental, and they were not acting in the same way as all the other warriors. ஆனால் அவர்கள் இருவரும் முற்றிலுமான திவ்யமான நிலையில் பொருந்தி இருந்தனர், மற்ற போராளிகள் போல அல்ல. Krishna and Arjuna were executing the mission of the Lord. அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரின் நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்து கொண்டிருந்தார். And as he we'll speak more about the mission of the Lord. The last part of the purport speaks very much about that, and we'd like to speak more about that because it's very important.
பகவானின் இலக்கு என்ன என்பதை பற்றி இந்த பொருளுரையில் இறுதி பாகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதை பற்றி மேலும் சற்று நாம் சர்ச்சை செய்வோம். So Arjuna may have appeared, as we know, His Holiness Bhanu Maharaj explained yesterday how Arjuna appeared to be in illusion, but that was by the arrangement of Yogamaya, the energy of the Supreme Lord, to facilitate the speaking of Bhagavad-gītā. நேற்று அற்புதமாக தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜரும் இதை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார். அர்ஜுனன் மாயையில் இருப்பது போல ஒரு தோற்றத்தை அளித்து, ஏனென்றால் அதன் மூலமாக பகவத்கீதையை உபதேசிக்க இயலும். So we should always remember that Arjuna is not in Maya like we are in Maya. ஆகையினால் நாம் மாயையில் இருப்பது போல் அர்ஜுனன் மாயையில் இல்லை என்பதை நாம் உணர வேண்டும். He may appear, it seems as if he's bewildered. In the beginning of Bhagavad-gītā and now after the Battle of Kurukṣetra, it seems he is bewildered. குருக்ஷேத்திர யுத்தத்திற்கு முன்பாகவும் இப்பொழுது மீண்டும் யுத்தத்திற்கு பிறகும் அர்ஜுனன் குழப்பம் அடைந்திருப்பது போல தோன்றலாம். But this is all part of the mission of the Lord, to create this situation to speak Bhagavad-gītā for the benefit. I'm saying the same thing that Maharaj explained yesterday, but just repeat it because it's continuing here. To facilitate, give the opportunity for Krishna to speak Bhagavad-gītā for all humanity, for all future times. நேற்று மகாராஜா குறிப்பிட்டதை நான் மீண்டும் குறிப்பிடுகிறேன். இந்த உலகத்திற்கு பகவத்கீதை தர வேண்டும் என்ற பகவானின் அந்த இலக்கை பூர்த்தி செய்துள்ளார். அதற்காகத்தான் அர்ஜுனனை மாயில் இருப்பது போல, தன்னுடைய யோகமாயா சக்தியை கொண்டு மாயில் இருப்பது போல ஒரு தோற்றத்தை அளித்துள்ளார். And then Prabhupada quotes this most important verse from Bhagavad-gītā, Jai Shri Shri Radha Krishna ki Jai, Shri Shri Gaura-Nitāya ki Jai, Shri Jagannath Subaladev. And Prabhupada quotes this most famous verse from Bhagavad-gītā, most essential, important verse. இதனிடையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவத்கீதையில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான அந்த பதத்தையும் குறிப்பிட்டுள்ளார். Manmana bhava mad bhakto madhya jimang namaskuru mame vaishasi satangte pratijani priyosi me. Always think of me, become my devotee, worship me, and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. எப்பொழுதுமே என்னை நினைவில் கொள்வாய், என்னை மறக்காமல் இரு, என்னுடைய பக்தனாக மாறி எனக்கு உன்னுடைய வந்தனங்களை அர்ப்பணிப்பாய். இவ்வாறு வாழ்வதனால் இறுதியில் என்னை வந்தடைவாய். இதில் எந்த விதமான ஐயம் கொள்ள வேண்டாம். So Prabhupada says the most confidential part of knowledge is that one should become a pure devotee of Krishna and always think of him and act for him. Essence. ஞானத்தின் மிக ரகசியமான பகுதி என்னவென்றால் பகவானின் சேவகனாக மாறி அவருடைய இலக்கை பூர்த்தி செய்வதற்கு பணிபுரிய வேண்டும். One should not become an official meditator. ஒரு ஞானியாக மாறுவதில் அர்த்தம் இல்லை. Life should be so molded that one will always have the chance to think of Krishna. வாழ்க்கையை பகவானை எப்போதுமே தியானிப்பதற்கான ஒரு விதமாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். One should always act in such a way that all his daily activities are in connection with Krishna. நம்ம வாழ்க்கையின் தினசரி நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் கிருஷ்ணரோடு தொடர்புடைய செயல்களாகவே இருக்க வேண்டும். He should arrange his life in such a way that throughout the 24 hours he cannot but think of Krishna. வாழ்க்கையை எவ்வாறு அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் 24 மணி நேரமும் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதை பற்றிய சிந்தனையும் இருக்கக்கூடாது. And the Lord's promise is that anyone who is in such pure Krishna consciousness will certainly return to the abode of Krishna, where he will be engaged in the association of Krishna face to face. பகவான் கொடுக்கும் வாக்குறுதி என்னவென்றால் அவ்வாறு தன்னை நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் பகவானின் வாசஸ்தலத்தை அடைந்து கிருஷ்ணர் நேருக்கு நேர் என்று அவருடைய
சேவைகளை செய்ய இயலும். So one naturally will say, but I have a family, I work in an office or in some place. How can I do that? That sounds impossible. ஒருவர் வினவலாம், எனக்கு குடும்பம் உள்ளது, வேலை இருக்கிறது, நான் எவ்வாறு இதை செய்ய இயலும்? இது சாத்தியமே இல்லையே. Srila Bhaktivinoda Thakur explained this. ஸ்ரீல பக்திவினோத தாக்கூர் இதை அற்புதமாக விளக்கியுள்ளார். He's one of our great acharyas. மிக உன்னதமான உயர்ந்த ஆச்சாரியர் ஆவார். He also worked, he was a judge and a magistrate in the court. அவர் கோர்ட்டில் நீதிபதியாக பணிபுரிந்தார். You know how many children he had? Anyone know? 10 children. Anybody here have 10 children? Nobody. No one can afford 10 children. No, impossible to maintain 10 children nowadays. We have one devotee in Italy, he has 7 children. His father is rich and he helps him. So. But generally it's not possible. Yeah. But Bhaktivinoda... 10 குழந்தைகள் உள்ளனரா? ஸ்ரீல பக்திவினோத தாக்கூருக்கு 10 குழந்தைகள் இருந்தனர். இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் யாராலும் 10 குழந்தைகளை பராமரிப்பது என்பது இயலாத காரியமாகும். There's 2 aspects I'll explain. இதில் 2 விதமான விஷயங்கள் உள்ளது. நான் அதை பற்றி விளக்குகிறேன். One is he said that if you follow a very serious sadhana program of chanting Hare Krishna mantra, reading the scriptures every morning with your family, worshipping, doing puja. If you do this every morning with your family, a few hours before going to work, அவர் கூறிய 2 விஷயங்களில் ஒன்று என்னவென்றால் இல்லத்தில் குடும்பத்தோடு பகவானின் சேவைகளை நாம் புரிவது, அனைவரும் ஒன்றாக ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜெபிப்பது, வேலைக்கு செல்வதற்கு முன் இதை நாம் செய்தால். And then in the evening when you come back to the house, again chant Hare Krishna before Gornitai with your family, read some Bhagavad-gītā. Said if you do that, that's the same as thinking of Krishna 24 hours a day. For a Grihastha, that's the same as chanting Hare Krishna. It counts the same. கிரகஸ்தர்களுக்கு வேலையிலிருந்து திரும்பி வந்த பிறகு குடும்பத்தோடு கௌர்ணித்தாய் முன்பாக இருந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிப்பது, பகவத்கீதையை வாசிப்பது, இது 24 மணி நேரம் பகவான் கிருஷ்ணரை தியானிப்பதற்கு சமமாகும். But there's another factor that's just as important, maybe if not more important. மற்றொரு விஷயமும் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. The Prabhupada calls the mission of the Lord. What is the mission of the Lord? சில பிரபுபாதர் இந்த பகவானின் இலக்கு என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். பகவானின் இலக்கு என்ன? And what is most dear to the Lord? பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எது மிகவும் பிடித்தமானது? How can we please the Lord? பகவானை எவ்வாறு ஆனந்தப்படுத்த இயலும்? So the Lord's mission when he comes to this world is paritaraya sarunam vinasya chaduskam, to save the devotees, deliver the devotees and annihilate the miscreants. பகவான் இந்த லோகத்தில் அவதரிப்பதற்கான நோக்கம் பக்தர்களை காத்து அசுரர்களை அழிப்பதாகும். But the avatar for this age is Sri Chaitanya Mahaprabhu. இந்த காலத்திற்கான அவதாரம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆவார். And Chaitanya Prabhu explained, we deliver the devotees and everyone by chanting Hare Krishna, and we annihilate the demons by chanting Hare Krishna. We don't kill anybody. That's not our program. மகாபிரபு கூறியிருப்பதாவது, நாம் எந்த ஒரு அசுரரையும் வதைப்பதில்லை. அசுரரானாலும் சரி, பக்தர்களானாலும் அனைவருமே நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபித்து அவர்களை வீடு வேறு செய்ய உதவுகிறோம். So if during the rest of the day we are thinking about the mission of the Lord, how can I do something for spreading Krishna consciousness?
நான் நாள் முழுவதும் பகவானின் இலக்கை பற்றியே எண்ணம் கொண்டிருந்தால் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எவ்வாறு நான் பரப்புவது? Just I can say, maybe I can turn off that fan. It's making. Yesterday, one devotee, he took us. He was like our guide. We went to visit a Parthasarathi temple in the city. நேற்று ஒரு பக்தர் என்னை பார்த்தசாரதி கோயிலுக்கு அழைத்து கொண்டு சென்றார். That's another story, but this devotee, he was so enthusiastic. He works, he had a family and everything, but he was so enthusiastic. He had the taxi driver chant Hare Krishna, and he was preaching to him the whole time, and he was telling us how all the people he works with, all the people he comes in contact with, he starts to tell them about Krishna. He has them chant Hare Krishna. He gives them a book about Krishna. அவர் பணியில் இருக்கிறார். நேற்று காரில் சென்ற பொழுதும் அவர் அந்த வாகன ஓட்டுநரையும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிக்க வைத்தார். பணியில் இருக்கும் போதும் மற்றவர்களை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிக்க வைப்பது, அவர்களுக்கு பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை அளிப்பது போன்ற அந்த சேவையில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டுள்ளார். மிகவும் உற்சாகத்துடன் இந்த சேவைகளை அவர் செய்து கொண்டிருந்தார். So wherever we are, I think I'm allergic. So wherever we are, if we're absorbed, even during the day and our work, if we're thinking about the mission of the Lord to give Krishna, give the holy name to other people, then we fulfill that instruction. Manmana bhava madbhakto. நாம் எங்கிருந்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணரின் இந்த இலக்கை பற்றி மற்றவர்களுக்கு எடுத்துரைத்து இந்த பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டிருந்தாலே இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய இந்த அறிவுரையை நாம் செயல்படுத்துவதாக ஆகும். I saw this same thing on the desk of Banu Maharaj. It's Ayurvedic for the voice. So if we can be absorbed in thinking of the mission of the Lord and trying to participate in some way in giving Krishna consciousness to others, then we're fulfilling this verse of Bhagavad-gītā, manmana bhava madbhakto, always thinking of Krishna, always worshipping Krishna. பகவானின் நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக நாம் அனுட்சணமும் மற்றவர்களுக்கு இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பற்றி உபதேசிப்பதன் வாயிலாக இந்த பதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல நாம் நடந்து கொள்ளலாம். Or if you're doing some business, you're making money, then you can use that. Think of how can I make money to print books and distribute them, distribute prasadam, build a temple. I can engage the fruits of my activities in the mission of the Lord. ஒருவேளை நாம் ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்து கொண்டு இருந்தால் அந்த தொழில் மூலமாக கிடைக்கும் அந்த பணத்தை கொண்டு நாம் புத்தகத்தை அச்சிடுவது, இந்த பிரச்சாரத்திற்கு உபயோகப்படுத்துவது, நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பலனை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதை செய்யலாம். So I'll read the last line of the purport and then we'll speak about Jagannath. இந்த பொருளுரையின் இறுதி கடைசி வரிகளை படித்துவிட்டு பிறகு ஜெகநாதரை பற்றி நாம் சற்று ஆலோசிப்போம். One should therefore adjust the activities of life in pace with the mission of the Lord. ஆகையால் ஒருவர் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய வாழ்க்கையின் செயல்பாடுகளை அதோட வேகத்தை பகவானின் நோக்கத்திற்காக திசை திருப்ப வேண்டும். And by doing this, one is sure to return home back to Godhead. This is the highest perfection of life. What more do you want? ஒருவர் நிச்சயமாக பகவானின் திருவடியை சென்று அடைய இயலும். இதுவே வாழ்க்கையின் இறுதியான உயர்ந்த நோக்கமாகும், லட்சியமாகும். What more do we want? The highest perfection of life. So if we can mold our life like this, then we can achieve the highest perfection of life. Even if you're living within the world, working within the world, like Bhaktivinoda Thakur. நாம் இந்த உலகத்தில் இருந்து வசித்துக் கொண்டிருந்தாலும் இதை விட வேறு நமக்கு என்ன வேண்டும்? நம்முடைய வாழ்க்கையை அதன் போல் இதற்காக நாம் வடிவமைத்துக் கொண்டால் வாழ்க்கையின் இறுதியான உன்னதமான இலக்கை நாம் அடைய இயலுமே. Does anyone have one quick question?
ஏதாவது கேள்வி யாருக்காவது இருக்கிறதா? How many? Okay, so Yes, thank you, Prabhu. One very, very enlightening point from this purport by Srila Prabhupada is that on one side there is a battle happening. One side of the battle is material, which is done for one's own sense gratification. The other side of the battle is to serve the mission of the Lord. So that's a very nice point I am taking from that. because our mind is always making plans. இந்த பொருளுரையில் அற்புதமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், ஒரு தரப்பினர் பௌதீக சுகத்திற்காக இந்த போரை நடத்துகின்றனர், இன்னொரு புறம் பகவானின் இலக்கை பூர்த்தி செய்வதற்காக போரை நடத்துகின்றனர். Generally, it's making plans for sense gratification. பொதுவாக நாம் பிளான் செய்வது அனைத்தும் பௌதீக சுகத்திற்காகவே இருக்கின்றது. So we can't stop the mind. நாம் நம்முடைய மனதை நிறுத்த இயலாது. Like some philosophies say, just think of nothing, just stop the mind. It's not possible. The mind is always will go. ஒரு சில தத்துவங்கள் கூறுகின்ற மனதை நாம் நிறுத்த வேண்டும் என்று, ஆனால் அது சாத்தியமல்ல. மனது செயல்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும். So we have to change our plan making into making plans to serve the mission of the Lord. நம்மளுடைய பிளானை பகவானின் இலக்கை நோக்கி திசை திருப்ப வேண்டும். And then our mind is Krishna. That's the highest meditation. That's perfect meditation. By that meditation we'll achieve the highest perfection of life. அதுவே உயர்ந்த தியானமாக கருதப்படுகிறது. அந்த தியானத்தின் மூலமாக நாம் வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கை, உன்னதமான இலக்கை அடைய இயலும். Okay, we only have 15 minutes left. So. Any of you already know the story of how Jagannath came to San Francisco? பகவான் ஜெகநாதர் எவ்வாறு சான் பிரான்சிஸ்கோவிற்கு வந்தார் என்று அறிவீர்களா? Yeah. If you read the Laymen, you'd know something. You hope you read the Laymen. So, லீலாமிருதத்தை படித்திருந்தால் நிச்சயமாக அறிந்திருப்பீர்கள். Srila Prabhupada, as you all know, that he started the first temple in New York City, 1966. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் முதல் ஆலயத்தை 1966 நியூயார்க்கில் நிறுவினார். And then one of his first disciples was going to San Francisco, and he said, as long as you're there, why don't you start a temple there? அவருடைய ஒரு சீடர் சான் பிரான்சிஸ்கோவிற்கு சென்றார். அங்கு இருக்கும் பட்சத்தில் ஏன் அங்கு ஒரு ஆலயத்தை நிறுவக்கூடாது? In the very beginning, the first disciple, they didn't really understand what was going on, that they had taken initiation and that they had vow. They didn't fully grasp the seriousness of what happened. ஆரம்ப காலத்தில் இந்த நிகழ்வுகளை பற்றி, இந்த தீட்சையை பற்றி, இந்த கொள்கைகளை பற்றிய பெரிய புரிதல் இல்லாமல் இருந்தனர். But they felt so much love from Srila Prabhupada that they wanted to please him. They wanted to do something for him. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடத்திலிருந்து அவர்களுக்கு கிடைத்த அன்பிற்காக அதை அந்த அன்பின் பரிமாற்றத்தின் காரணமாக அவர் பிரதியாக செய்ய எண்ணினர். So this devotee with his wife and some other friends, they found a storefront and they made it into a temple. இந்த பக்தரும் அவருடைய மற்ற சகாக்களுடன் சேர்ந்து ஒரு கடையின் முன்புறத்தை ஒரு ஆலயமாக மாற்றினார். And Prabhupada came there after a short time. First time he took an airplane. First time he took an airplane. முதலில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு விமானத்தில் பயணம் செய்தது அதுவே ஆகும். Remember, the ISKCON movement practically was only existing on paper. There was a little storefront in New York, and now there was a few young people with a little storefront in San Francisco. There was no temples. There were no deities in the temple, in any temples.
all of this didn't exist yet. அந்த காலத்தில் இஸ்கான் என்ற இயக்கம் வெறும் ஒரு காகிதத்தில் இருந்தது. ஒரு கடையின் முன்புறம் ஒரு ஆலயம் போன்ற ஒரு ஏற்பாடு இருந்தது. விக்கிரகங்களோ மூர்த்தியோ அது நியூயார்க் ஆனாலும் சான் பிரான்சிஸ்கோ ஆனாலும் எந்த விதமான ஆலயம் வேறு எந்த ஒரு ஏற்பாடும் அமைப்பும் இல்லை. The main thing Prabhupada wanted is to get people to chant Hare Krishna, read his books. பிரபுபாதரின் முக்கியமான நோக்கம் என்னவாக இருந்தது என்றால் மக்கள் அனைவரும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும், அவருடைய புத்தகங்களை வாசிக்க வேண்டும். But he also wanted to establish worshipping the Archamurti, the deities. அர்ச்ச விக்கிரக ஆராதனையை துவங்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் அவருக்கு இருந்தது. So one day, one of these young people that was coming to this little new temple, I mean, in the relation. இளம் வயது உள்ள ஒரு சில நபர்கள் பக்தர்கள் அந்த கோயிலுக்கு வந்தனர். Compared to what you think of as a temple, like this is a temple, it was just it's a little what used to be a shop, a very small shop, like one of these little shops along the main road, small shop. இங்கு இருப்பது போல ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆலயம் அல்ல, ஒரு கடையின் முன்புறமே அந்த ஆலயமாக கருதப்பட்டது. அதுவே அந்த ஏற்பாடே இருந்தது. And they were called, and one day one of the girls who was coming there, she went to it was an import shop, souvenirs, import things from India, things from the Orient. ஒரு இளம் வயது பெண்மணி அங்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கடைக்கு சென்றார். அந்த கடை I remember I used to go to that store. காட்சி பொருட்கள், பரிசு பொருட்கள், பரிசு பொருட்கள் விற்கக்கூடிய ஒரு கடையாக இருந்தது. Called Cost Plus. I don't know what. And so Plus என்ற பெயரில் அந்த கடை இருந்தது. And so she found some of the what they thought were souvenirs that some their buyer they bought in India were some small deities, murtis of Jagannath. அங்க இருந்த காட்சி பொருட்கள் மற்றும் பரிசு பொருட்களில் ஜெகநாதரின் ஒரு சிறிய மூர்த்தி ஒன்று இருந்தது. Remember, before this, there were no such thing as Archamurti, deities, temple worship in the West, outside of India. அதுவரை மேற்கத்திய நாடுகளில், இந்தியாவை தவிர மற்ற இடங்களில் மேற்கத்திய நாடுகளில் விக்கிரக ஆராதனை ஆலயங்கள் போன்று ஒன்றுமே இருக்கவில்லை. And so she brought them to Prabhupada. Look, I found something from India. What is it? நான் இந்தியாவிலிருந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு பரிசு பொருளை கொண்டு வந்திருக்கிறேன், பாருங்கள். Should I tell how she bought them? How she got them? She stole them. She took them, put it in her pocket. She had no money, so she stole them. But that was transcendental. உண்மையில் அந்த பெண்ணிடத்தில் பணம் இருக்கவில்லை, அதை அபகரித்துக் கொண்டே அங்கு வந்தார். But she didn't tell Prabhupada that she did. She just said, I found this. So she தான் திருடி கொண்டு வந்ததாக கூறவில்லை, நான் இதை பார்த்து எடுத்து என்று கூறினார். She put it on the desk in front of Prabhupada, and Prabhupada immediately got down and offered his obeisances. Dandavat. அந்த மூர்த்தியை பிரபுபாதரின் மேஜையில் வைத்த உடனே சில பிரபுபாதர் அதை கண்ட உடனடியாக தண்டவத் பிரணாம் செய்தார். Try to imagine these boys and girls, they had no idea who is Jagannath, the deity, and all of a sudden it's just a little figure, a very unusual form, and the person that they were serving and they were so attracted to, Srila Prabhupada, he got down on the floor and was like, what's going on? அவர்களுக்கு மிக ஆச்சரியமாக இருந்தது. அவர்கள் மிக அன்போடு சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த நபர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு விசித்திரமான அந்த மூர்த்தியை கண்டவுடனே சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்ததை பார்த்து அவர்கள் வியந்தனர். So then he began to explain who is Jagannath. Jagannath is Krishna. is a very ancient form of Krishna, the deity, and there's a very famous place. He began to explain the whole story of Jagannath. பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஜெகநாதரை பற்றிய அற்புதமான அந்த லீலைகளை கதைகளை கூறினார்.
And then he said, asked her, were there some other forms also that you saw there? There too. இது போலவே இவரோடு மற்ற வேறு சில மூர்த்திகளும் இருந்திருக்க வேண்டுமே. So she went back and got Subhadra and Baladev. சுபத்ரா மற்றும் பலதேவரையும் அந்த பெண் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார். And so now they had Jagannath, Subhadra, Baladev, small forms. இப்போது ஜெகநாதர், பலதேவர் மற்றும் சுபத்ரை சிறிய மூர்த்திகளாக அங்கு இருந்தனர். We have to remember that Srila Prabhupada was breaking new ground. This was never happened before, that the Vedic culture was brought outside of India. And Prabhupada was experimenting. He was trying, seeing what's going to work. How am I going to spread this Krishna? How am I going to fulfill the order of my Guru Maharaj to spread Krishna consciousness with these people that have zero idea of Vedic culture, who are doing all abominable activities? How am I going to introduce it to these people? மேற்கத்திய நாடுகளில் இருக்கும் நபர்கள் முற்றிலுமாக வேத கலாச்சாரம் மற்றும் இந்த விக்கிரகாராதனை பற்றி எதையும் அறியாதவர்கள், எல்லா விதமான தவறான செயல்களிலும் ஈடுபடுவர்கள். இவர்களுக்கு மத்தியில் நான் எவ்வாறு என்னுடைய ஆன்மீக குருவின் போதனைகளை நான் பரப்ப இயலும் என்று அவர் பலவிதமான முயற்சிகளை எடுத்து முன் சென்றார். I mean, you all have the cultural background. You know about these things already. You already have some practice in your home. But there, Prabhupada is starting from zero. Zero cultural background, zero knowledge of any of this. நீங்கள் அனைவரும் இங்கு இதை பற்றி ஞானம் கொண்டவர்கள், இதை பற்றி அறிந்தவர்கள். ஆனால் அந்த காலத்தில் அங்கு மேற்கத்திய நாடுகளில் இந்த கலாச்சாரம், பண்பாடு, இந்த ஞானம் எதுவும் இல்லாத நபர்களாக அங்கு இருந்தனர். So I'm sure Prabhupada was thinking, and now Krishna is coming in this form. Why is Krishna is appearing in this form as the first deity? He could have appeared. He could have come as Sitaram, Radha and Krishna, so many other, Nishingadeva, so many other forms, but he appeared first in this form. Why? பகவான் சீதாராமராகவோ நரசிம்மதேவராகவோ வேறு எந்த ஒரு வடிவத்திலோ அவர் அவதரித்திருக்கலாமே, ஏன் ஜெகநாதராக இந்த லோகத்தில் அவதரித்திருக்கிறார்? Because Jagannath, Subhadra, Baladev, they're especially merciful for very fallen people. ஏனென்றால் ஜெகநாத், பலதேவ், சுபத்ரா மிகவும் தாழ்ந்த நபர்களின் வாழ்க்கைக்காக அவர்கள் இருக்கின்றனர். They're worshipped by pig farmers, the sabaras. சவரர்கள் பன்றிகளை வேட்டையாடும் அந்த ஆதிவாசிகளால் வழிபடப்படுபவர் ஆவார். So they're a very special deity form. There's many things about Jagannath, Subhadra and Baladev, so many esoteric knowledge, many explanations of Jagannath. But they're particularly merciful, special deities that tolerate the worship of people, very fallen people. ஜெகநாத், பலதேவ், சுபத்ரா பற்றி அற்புதமான விளக்கங்கள் இருக்கின்றன. இருப்பினும் மிகவும் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய நபர்களின் வழிபடுதலையும் இந்த ரூபத்தில் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். So Prabhupada found himself with these young boys and girls, very enthusiastic but very fallen. தன்னுடன் இருக்கக்கூடிய அந்த சகாக்கள், அந்த இளம் வயதினர் உற்சாகத்துடன் இருந்தனர். இருப்பினும் மிகவும் வீழ்ந்த நிலையில் இருந்தனர். So he immediately asked the devotee, is there anyone here that might be able to sculpt and create a form of Jagannath, a bigger one? This was very small. Can anyone here? And this one devotee, Shyamasundar, he was a sculptor. He knew how to carve wood and everything. அந்த மூர்த்தியை கண்டவுடனே சில பிரபுபாதர், இங்கு யாராவது இதை போல ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு மூர்த்தியை வடிவமைக்க இயலுமா? ஷியாமசுந்தரர் பிரபு இதில் கைதேர்ந்தவராக இருந்தார். So they went and they went down and they found some wood, found a suitable size of wood.
And he carved the Jagannaths about the deities according to Prabhupada's direction. And பிரபுபாதரின் கட்டளைக்கு இணங்க அவரே ஸ்ரீல ஜெகநாத் பலதேவ சுபத்ராவின் மூர்த்தியை வடிவமைத்தார். when you had the installation ceremony here for the deities here, how long did it take? How many days how many ceremonies were there? இங்கு பகவானின் அர்ச்சவிக்கிரகாவை பிரதிஷ்டை பிராண பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு எத்தனை நாட்கள் இந்த கிரமங்கள் கிரியைகள் அனைத்தும் நடந்தன? How many of you were here for the installation ceremony of the deities here? பிராண பிரதிஷ்டையின் போது எத்தனை பேர் இங்கு இருந்தீர்கள்? How many days did it take? 3 days of எத்தனை நாட்கள் இது நடந்தது? all day ceremonies, bathing, and Prabhupada saw the situation. He put them on the altar. He said, now you put a candle on a plate. When you all take a plate and offer a candle, finished. According to ஏற்கனவே 3 நாட்கள் தொடர்ந்து எல்லா விதமான சேவைகளும் நடந்திருக்கும். ஆனால் சில பிரபுபாதர் அந்த மூர்த்தியை ஆல்டரில் வைத்துவிட்டு கேண்டலை ஏற்றி மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றி அனைவரும் தீபத்தை and you chant Hare Krishna. So they have kirtan chanting Hare Krishna. We offered one candle installation, and by Prabhupada's mercy, Prabhupada asked Krishna, please come and be merciful to these fallen souls in this form. உள்ளத்தோடு அனைவரையும் மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றி அனைவரும் ஒரு தீபத்தை ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தை ஜபித்து இந்த ஆர்த்தியை காண்பீங்கள் என்றார். பகவானிடத்தில் மன்றாடி நீங்கள் தயவு செய்து இந்த விழுந்த ஆத்மாக்களுக்காக இங்கே வந்து வசிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார். I think they had nobody had any idea what it means, deities and worship, and they had no idea. ஸ்ரீ விக்கிரகா அதன் விக்கிரக வழிபாடு பற்றி எந்த விதமான அறிவும் அங்கு இருப்பவர்களுக்கு இருந்திருக்கவில்லை. But Prabhupada, he put them there. They had no clothes either. Even 3 years later, they still had no clothes or jewelry or nothing. 3 வருடம் கழித்த பிறகும் அவருக்கு எந்த விதமான ஒரு ஆடையோ அல்லது ஆபரணங்களோ இருந்திருக்கவில்லை. I think they were installed in 1967 in that storefront. 1967 அந்த கடையின் வாசல் பகுதியில் அவர் ஸ்தாபனம் செய்யப்பட்டார். And then Prabhupada right away, because Prabhupada came to San Francisco in the beginning of 67, beginning of 67. So by the time that Jagannath was installed, then Prabhupada explained about Rath Yatra to them. 67 ஆரம்ப காலத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அங்கு வந்தார். ஜெகநாதனும் அங்கு ஸ்தாபிக்கப்பட்டார். அதன் பிறகு ரதயாத்திரை பற்றிய மகாத்மியத்தையும் அங்கு எடுத்து உரைத்தார். So their devotees are very enthusiastic. They created. Prabhupada gave some design, some idea what it explained about Rath Yatra. எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் ரதயாத்திரை பற்றிய விளக்கங்கள் அனைத்தையும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தந்தார். Then he gave them their creative space to do what they could do for making Rath Yatra. அவர்களுடைய அறிவை கொண்டு அற்புதமான ஒரு ரதயாத்திரையை எவ்வாறு அவர்கள் நடத்த இயலும் என்று அந்த ஒரு வாய்ப்பை அவருக்கு தந்தார். And we know the first year was just on the back of a truck, just a flat truck. They built some canopy there, and they had Rath Yatra. முதல் ரதயாத்திரை ஒரு பெரிய வண்டியின் பின்புறம் வைத்து அதற்கு மேல் ஒரு அந்த கூடாரமாக அந்த கனோப்பியை அமைத்து கொண்டாடினார். And then the next year a little better, a little more elaborate. இரண்டாவது வருடம் அதைவிட மிகவும் சிறந்த வழியில் செய்தனர். And this was a special disciple of Srila Prabhupada named Jayananda Prabhu. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிக உன்னதமான ஒரு ஸ்ரீலர் ஜெயானந்த பிரபு என்பவர் அவரால் வடிவமைக்கப்பட்டது. Krishna sent him to Srila Prabhupada in 1967 and immediately took up the mission of Rath Yatra. And for the rest of his life, he established Rath Yatra, San Francisco, then New York, and then Los Angeles.
ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு பகவானால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு பக்தர் ஆவார் தயானந்த பிரபு. அவர் ரதங்களை வடிவமைத்து சான் பிரான்சிஸ்கோ, நியூயார்க், லாஸ் ஏஞ்சலஸ் போன்ற நகரங்களில் ரத யாத்திரை நடப்பதற்கு ஏதுவாக இருந்தார். And when I came, it was 1970, and in that time, so it was the 60s. They had 3 Rath Yatras, but they hadn't built a big cart yet. So in that year, 1970, jñānam decided to build for the first time, regular Rath Yatra cart with big wheels and everything. அப்போது 1970 இருக்கும். அதுவரை பூரணமான ஒரு ரதம் என்று இருந்திருக்கவில்லை. அந்த காலத்தில் தான் நானும் இணைந்தேன். அப்பொழுது ஜெயநந்த பிரபு ஒரு அற்புதமான ஒரு ரதத்தை வடிவமைக்க துவங்கினார். So when I moved in the temple, they were just beginning to build the first Rath Yatra carts there in 1970. 1970களில் அப்போதுதான் நான் ஆலயத்திற்குள் இணைந்தேன். புதிய ஒரு ரதத்தை வடிவமைக்க துவங்கினார். And still after 3 years, Jagannath still had no clothes. It's very simple worship. 3 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றிருக்கும். அதுவரை ஒரு சாதாரண ஆடைகளை கொண்டே அவரை And the altar was very small and was very close to where the temple room was. We would go. We didn't know who he was or very much, but we would go up and chant Hare Krishna, dance. That far from Jagannath, I think. அந்த ஆல்டர் மிகவும் சிறியதாக இருந்தது. எங்கள் யாருக்கும் அவரை பற்றி எந்த விதமான ஒரு தகவலும் கிடையாது. யாரும் அவரை பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை. அவர் முன்பு நின்று நாங்கள் மிகவும் அருகாமையில் நின்று நாங்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபித்தோம். So we'll just close now because time is up. I can confirm that Jagannath was most merciful because the worship and the people who were coming, and it was very, very simple. very nothing like this. நான் மிக உறுதியாக கூறுகிறேன், பகவான் ஜெகநாதர் மிகவும் மிகவும் கருணை உள்ளம் வாய்ந்தவர். எளிமையான எந்த ஒரு சேவையாக இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார். Jagannath and Subhadra Baladev, they're so merciful. They're the most merciful because they're accepted the service of the most fallen people. மிகவும் வீழ்ந்த ஆத்மாக்களின் சேவையை கூட ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார். ஆகையினால் அவரை மிகவும் கருணை உள்ளம் கொண்டவர் ஆவார். And they're still there, and they have a nice temple now, but they're still there. They're being worshipped, and they do have clothes and turbans, everything. இப்பொழுது அற்புதமான சேவைகள் அங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அற்புதமான ஆடை, ஆபரணங்கள், மகுடங்கள் அனைத்தும் அணிவித்து அந்த சேவைகள் நடக்கின்றன. Jagannath Subhadra Baladeva ki jai. Srila Prabhupada, the most merciful Acharya ki jai. Thank you, Prabhu. Jai. Hare Krishna. Prabhu, thank you very much. You talked about one of the points during the class today is about the mission of the Lord. And today we are so fortunate. There are 3 Rath Yatras happening in the city. 3 Rath Yatras today. It's here today. There could be something loud, huh? We'll get prasadam. 3 Rath Yatras happening. One is happening between 8:30 in the morning up to 4 o'clock in the evening. It's going to 4 different villages in Punar, Mambakam and things like that. That is one Rath Yatra. The second Rath Yatra is in Selayur. Selayur, it's at 4 o'clock in the evening, led by His Holiness Bhanuswami Maharaj. And the third Rath Yatra is in north side, Anna Nagar. That will be at 5 o'clock in a zone called Metro. So, what is the mission of the Lord? We have to remember the mission of the Lord. Spread the message. Those who have not taken part in the main Rath Yatra last week, you can spread the message for those who can take advantage of all these Rath Yatras. And we have one more tomorrow. That will be in Ayyappan Dangal, Porur. So we have already finished 4 in Chennai. We have 4 more. We request all the devotees to take enthusiastic participation in this Rath Yatra. And we are extremely grateful to Prabhu. He has his throat infection and he is not keeping well.
And so fortunate, being the book distribution in charge of the Europe is with us. So those on a private way, darshan, we can try to hear from him on how we can serve Srila Prabhupada in the mission of distributing books. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. Hare